Hello students, welcome back to the virtual class. We are dealing with chapter number 4 in economics, and in this chapter up to now we have understood everything about the banking and monetary policy. In the monetary policy we are understanding the instruments of the monetary policy, and among them the first instrument is the quantitative measure of monetary policy. Now, in the quantitative measure of monetary policy, we understood about 4 different points: the bank rate, the repo rate, the stabilization process, and the CRR. આ ચાર વસ્તુ વિશે આપણે શીખી ગયા છીએ. આજના સેશનમાં ગાઈસ આપણે જે બાકીના ત્રણ ક્વોન્ટિટેટિવ ટૂલ્સ છે, એટલે કે જે ત્રણ ક્વોન્ટિટેટિવ મેજર્સ છે, બરાબર, કે જેને જનરલ મેજર્સ કહેવાય છે, એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું. સો ધેટ આ ટોપિક અહીંયા પૂરો થશે. In the tomorrow session we are going to understand the secondary measures, that means the selective measures, that means the qualitative measures, right? And that is going to be the last portion. So by tomorrow we are going to end this chapter, and day after tomorrow we are going to start the chapter number 5th, right? That's the plan up to now. So let's start. We have understood the first, second, third and fourth, right? આ ચાર આપણે જે measures છે શીખી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે શીખવાના છીએ 5, 6 and 7. Let's start with number 5. Number 5 is statutory liquidity ratio. The statutory liquidity ratio means it legally તમને by law તમને એક amount આપી હશે બેંકે કે જે તમારે બરાબર liquid cash તરીકે રાખવાના છે. Now liquid cash means what? The amount which can be in the form of the cash or which can be converted into cash, એટલે કે એને encash કરી શકાય, right? So as of the Banking Regulations Act ની મુજબ, right, it is compulsory to maintain the SLR, right? It is very much compulsory for each and every commercial bank to maintain the SLR. SLR તો maintain કરવાનું જ છે, right? Once the SLR is maintained, then how it would be, right? So it is about 25% amount as cash or cash equivalent, right? And above CRR. That means તમારી પાસે જે ટોટલ પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ છે, તો આમાં આપણે મિત્રો પહેલા CRR શીખી ચૂક્યા છીએ. જો એના રેફરન્સથી SLR સમજીએ તો વધુ સરળ બનશે, right? We have understood the CRR, that we are supposed to take out some amount, we are supposed to reserve some amount as a cash, right? થોડી amount આપણે as a cash રાખવાની છે કે જેને કારણે આપણે ગમે ત્યારે જરૂર હોય તો આપણે એ કેશનો લિક્વિડિટી માટે યુઝ કરી શકીએ, right? So એ જે CRR છે, the same thing over here, but અહીંયા બે ચેન્જ છે, right? CRR તો છે એના ઉપરાંત, એટલે કે CRR is supposed to be maintained, and alongside CRR you are supposed to maintain the SLR too, right? SLR નો રેટ CRR કરતા વધારે હોય છે. CRR નિયર અબાઉટ 3 to 15% ની વચ્ચે હોય, right? જ્યારે SLR 25% નિયર અબાઉટ રાખવામાં આવે છે, બરાબર. અને એ 25% રૂપીસ એઝ અ કેશ જ રાખવી જરૂરી નથી. યુ કેન કીપ ઇટ એઝ અ કેશ ઓર કેશ ઇક્વિવેલન્ટ. દેટ મીન્સ તમારી પાસે એટલાની સિક્યોરિટીઝ હોય તો પણ ચાલે, તમારી પાસે કેશ હોય તો પણ ચાલે, ગોલ્ડ હોય તો પણ ચાલે, સિલ્વર હોય તો પણ ચાલે, રાઈટ? શેર્સ હોય, સર્ટિફિકેટ્સ હોય, રાઈટ? So anything which can be converted into cash easier, those all things can be preserved, right? But at least તમારી પાસે જે ટોટલ પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ છે એના 25% અમાઉન્ટ તમારી પાસે એવી હોવી જોઈએ કે જે તમે ગમે ત્યારે એનકેશ કરી શકો, right? That is the statutory liquidity ratio, એટલે કે એને લિક્વિડ કેશ તરીકે તમે યુઝ કરી શકો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ એક બેંક છે, બેંક પાસે 1 કરોડ રૂપીસ છે અને ત્યારે CRR નો રેટ છે 10%, right? તો એને 1 કરોડના 10% એટલે કે 10 લાખ રૂપીસ એઝ અ CRR તો મૂકવાના જ છે, right? 1 કરોડના 10% એઝ અ 10 લાખ રૂપીસ અને CRR તો મૂકવાના જ છે. બટ બિસાઇડ્સ ધેન 10 lakh rupees, the bank will have to put 25 lakh rupees aside as an SLR, right? So total એ કેટલું રિઝર્વ રાખે છે? 10% CRR and 25% SLR. So total 35% એનું રિઝર્વ થશે. એટલે કે કોઈ પણ એક બેંક છે તો એની પાસે જે ટોટલ પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ છે એના 35% બેંકમાં કેશ તરીકે રાખશે અથવા તો કેશ ઇક્વિવેલન્ટ તરીકે રાખશે, right? બાકીના 65% છે that can be used for the credit creation. Guys, this is the tool which can be used in the situation of inflation and deflation too, right? In the case of the inflation, we are supposed to stop the supply of money to the market, right? Or we are supposed to decrease the supply of money to the market. So at that time RBI increases the SLR so that the bank will have to take back the funds. RBI જે છે એ SLR ઇન્ક્રીઝ કરશે કે જેનાથી જે બેંક છે એને માર્કેટમાંથી ફંડ પાછું ખેંચીને પોતાનો SLR મેન્ટેન કરવાનો છે. That's how the supply can be decreased. Now કદાચ માની લો કે ડિફ્લેશન છે, તો ડિફ્લેશનમાં we need much more money to be flowed into the market. So at the time of the deflation, RBI decreases the SLR, right? SLR નો જે રેટ છે એ ડિક્રીઝ કરી નાખશે so that banks can make much more credit creation and much more money can travel into the economy, and that's how we can come out of the deflation. So
That was our statutory liquidity ratio, SLR. I hope you guys are quite clear with that. Now let's move to the sixth one, that is open market operations. Right, guys, open market operations, the name itself suggests that RBI is going to get into the touch with the open public, into the open market. Reserve Bank of India જે છે એ open market operations કરે એટલે શું કે જે ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ હોય એને ઓપન માર્કેટમાં પરચેઝ એન્ડ સેલ કરે છે. રાઈટ, RBI is going to make the purchase and sales of government securities in open market. Right, so why does the RBI do that? જ્યારે માર્કેટમાં એક્સેસિવ ઇન્ફ્લેશન કે ડિફ્લેશનનો માહોલ હોય છે, when there is a situation where the inflation and deflation are supposed to be controlled as soon as possible, so at that time RBI never ever gets the commercial bank into it. commercial bank ને ઇન્ટરમીડિયેટર તરીકે રાખ્યા વગર જ RBI પોતે પણ ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન્સ દ્વારા ઇન્ફ્લેશન અને ડિફ્લેશનને કંટ્રોલ કરી શકે છે. શું કરશે? જ્યારે પણ માર્કેટમાં ઇન્ફ્લેશન વધારે છે, બરાબર, એટલે કે માર્કેટમાં સપ્લાય વધારે છે, તો એ સમયે આપણે શું છે, મનીની સપ્લાય ડિક્રીઝ કરવી પડશે. સો એટ ધેટ ટાઈમ RBI ઓપન માર્કેટમાં એટલે કે જનરલ પબ્લિકને ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી સેલ આઉટ કરશે. ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી સેલ આઉટ કરે એટલે શું થાય કે લોકો જ્યારે સિક્યોરિટી ખરીદશે તો સિક્યોરિટીની સામે કેશ આપશે, તો એ કેશ સીધી ક્યાં પહોંચશે? RBIમાં, એન્ડ ધેટ્સ હાઉ ધ સપ્લાય ઓફ ધ મની ફ્રોમ ધ માર્કેટ ઇઝ decreased, and that's how the inflation can be controlled. Now in the case of the deflation, we are supposed to increase the supply, we are supposed to increase the supply of money into the market. So at that time RBI શું કરશે? ઓપન માર્કેટમાં જેટલી પણ ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ લોકો પાસે છે એને પરચેઝ કરશે. રાઈટ, લોકો પાસેથી સિક્યોરિટીઝ પરચેઝ કરીને સામે શું આપશે? ફંડ આપશે, કે જેથી ગવર્મેન્ટ એઝ વેલ એઝ ધ પબ્લિક દરેક લોકોની પાસે મનીની સપ્લાય વધશે, એન્ડ ધેટ્સ હાઉ ધ ડિફ્લેશન કેન બી કંટ્રોલ્ડ. ધેટ્સ વાય રિટન કે જો પરચેઝ થાય છે ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી તો મનીની સપ્લાય વધે છે, અને જો ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી સેલ થાય છે તો મનીની સપ્લાય ઘટે છે. Right, this is the tool that has been used very first time after 1991 economic reforms only. Before 1991 this tool was never ever used. Right, this was used after 1991 for the very first time. Right, so that was the open market operations. Now coming to the third and the last point, that is the sterilization policy. The topic name is quite longer in this. Right, the exact topic name is sterilization of RBI accounts against shocks arising from excessive increase or decrease in amount of foreign exchange. જ્યારે પણ ફોરેન એક્સચેન્જ છે, ફોરેન એક્સચેન્જ એટલે શું આપણે બધા જાણીએ છીએ, લાસ્ટ યર ઇકોનોમિક્સમાં શીખી ચૂક્યા છીએ, તેમ છતાં નાની વાત કરી દઉં કે when we are dealing with the international market, when we are dealing with the different nations, right, so each and every nation are going to make the payment and they are going to receive the payment. તો ઇન્ટરનેશનલ જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે, ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટના ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, રાઈટ, અને એમાંથી જે ફંડ આવે એને આપણે ફોરેન એક્સચેન્જ તરીકે ઓળખીએ છીએ. રાઈટ, સો ફોરેન એક્સચેન્જ જ્યારે હોય ગાઈસ, તો ફોરેન એક્સચેન્જમાં એક્સેસિવ ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થાય, અને એને કારણે જે આરબીઆઈના એકાઉન્ટ્સને શોક્સ લાગે છે, શોક સામે એ એકાઉન્ટ્સને સ્ટરાઇલ કરવા માટેની જે પોલિસી હોય, રાઈટ, એને આપણે સ્ટરીલાઇઝેશન પોલિસી કહીએ છીએ. એટલે કે આરબીઆઈની અંદર એક્સેસિવ ફોરેન એક્સચેન્જ ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થાય, અને એને કારણે જે ફોરેન એક્સચેન્જની બેલેન્સ શીટ છે એ ડિસ્ટર્બ થતી હોય, ઇધર એમાં બેલેન્સ આવે ઓર ડિફિસિટ આવે, બરાબર, તો એ સિચ્યુએશનમાં એકાઉન્ટને નોર્મલાઇઝ કરવા માટે, એકાઉન્ટના બંને સાઈડને ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચરને બેલેન્સ કરવા માટે જે પોલિસીનો યુઝ થાય છે એને આપણે સ્ટરીલાઇઝેશન પોલિસી તરીકે ઓળખીએ છીએ. સો ગાઈઝ, તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓવર હિયર ઇઝ ઇટ ઇઝ ટુ પ્રોટેક્ટ ધ શોક્સ ફ્રોમ ફોરેન એક્સચેન્જ. ફોરેન એક્સચેન્જમાંથી જે શોક્સ છે એનાથી પ્રોટેક્ટ કરવા માટે આ પોલિસીનો યુઝ થાય છે. સેકન્ડ, ટુ મેન્ટેન ધ બેલેન્સ શીટ ઓફ ફોરેન એક્સચેન્જ. ફોરેન એક્સચેન્જની જે બેલેન્સ શીટ આરબીઆઈ મેન્ટેન કરે છે, રાઈટ, એ બેલેન્સ શીટને મેન્ટેન એટલે કે બેલેન્સ રાખવા માટે, ડેફિસિટ અથવા તો જે બેલેન્સ હોય તો એને કંટ્રોલ કરવા માટે. અને ધ થર્ડ મેઇન પોઈન્ટ ઇઝ બાય પરચેઝ ઓર સેલ્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ. રાઈટ, ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ છે અને પરચેઝ કે સેલ કરીને એકાઉન્ટને બેલેન્સ કરવામાં આવે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, બેલેન્સ શીટ છે એની બે સાઈડ હશે, રાઈટ. ધ ફર્સ્ટ સાઈડ વિલ બી ઇન્કમ એન્ડ ધ સેકન્ડ સાઈડ વિલ બી expenditure. If the expenditure are higher and in front of that the incomes are very low, so at that time we are into deficit. Why? Because the outgoing is higher and incoming is very low. Right, તો જ્યારે ડેફિસિટ હોય એટલે કે ખોટ આવતી હોય, લોસ હોય, તો એ સમયે to fill up the deficit RBI will try to increase the income. And how would it become? Right, RBI will sell the government securities, right, in the open market. By selling the government securities, it will issue the fund, and that's how the balance will be maintained. Now, say for example, income is higher than the expenditure. Expenditures are lower and incomes are higher, right? So, आपके पास balance है, right? Balance sheet is always balanced. That you know from the 11th standard only, right? कि आपने balance sheet होए, कि हमेशा balance ही होगी जो है.
તો બેલેન્સ શીટને બેલેન્સ કરવા માટે જ્યારે ઇન્કમ હાયર હશે અને એક્સપેન્સ ઓછું હશે તો આરબીઆઈ જેટલું પણ બેલેન્સ ઓછું હશે ને બરાબર એટલું ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી જે છે એ પરચેઝ કરી લેશે કે જેથી એક્સપેન્સ થાય એમ એક્સપેન્સ જે છે એ હાયર થશે and that's how the balance sheet will be maintained once more, right? So that's how from the open market operations and by the purchase and sales of the government securities, the balance sheet of foreign exchange is being balanced by the Reserve Bank of India. So guys, these were the 3 last points of the quantitative measures of monetary policy. In tomorrow's session we are going to start the qualitative measures and that's going to be the last session of this chapter. Till then I would like to take your leave. I'll see you in the next session with the last topic. Right, so goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.